Greetings to those of you watching us from Cameroon and beyond. Welcome to the midday bilingual newscast on the CRTV. Good afternoon, Nicole Doudou. Hello, Emmanuela. You have the news headlines. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures. À la une de l'actualité, rentrée scolaire 2021-2022, les acteurs de la chaîne se préparent. C'est à la faveur de la 19e session d'évaluation du Conseil national des agréments de manuels scolaires et didactiques. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingwa, ouvrait les travaux à Yaoundé. Vous le verrez dans ce journal. En posture d'invité, Ahmad Kalkaba Malboum, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, sera face à Badouing Sama. Éclairage sur le changement de nationalité de l'athlète Oriol Ndokmo et des préparatifs des Jeux olympiques Tokyo Juillet 2021. En page magazine, sons et rythmes du festival Nyang qui s'est achevé le week-end dernier dans la région de l'Ouest. Le rendez-vous de Bafoussam s'est tenu dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Retour sur cette grande mobilisation du peuple Foussep vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Plans are underway to create the ANNEXE campus of the University of BUEA in AKONOLINGA, Central Region of Cameroon, by relocating the Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine to the area. Known for its agricultural as well as fishing prowess, AKONOLINGA has received a delegation from the University of BUEA and are working out ways to make the plan a reality. Yoti Kaleli Songe reports that this will be the first time an Anglophone university is expanding to the Francophone zone. The east of Yaoundé is AKONOLINGA, a locality in the Nyong and Fumu division of the Central region that lies on the Nyong River. Fishing and agriculture are the population's main occupations, a hospitable people who have opened their doors to a delegation from the University of BUEA. They have one mission: to build an annex of the Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine. We have our students, who came here. We did some preliminary studies, and from the conclusions, we found that it would be interesting for the University of BUEA to go into the establishment of this antenna. Without delay, the authorities of AKONOLINGA have made available this 40-hectare piece of land, state property, for the construction of the UB Annex. We will do all we have in our power to have this project be implemented here in AKONOLINGA for our youth. I'm very proud to know that we have an antenna of University of BUEA here for the students of the town of AKONOLINGA. A project that gives hope to the population as it will also boost the economy. We are very glad because of that structure. Economic will grow. We'll be obliged to build cities for students, city for teachers, and construct a restaurant and so on. So it's a very good thing for the locality. Work is still in progress to ensure that all the necessary documents be signed for AKONOLINGA to officially host the UB Annex. We stay in education, where members of the National Council for the Approval of Textbooks and Didactic Material have been examining ways to ensure that the study guide produced matches the competence-based approach being implemented in the country. This was during the 19th session of the Council, presided at by the Minister of Basic Education, Laurent Serge Etundingwa. Joyce Tata has more. The new curricula of primary school, approved and adopted in 2018, necessitates the convening of the National Council for the Approval of Textbooks and Didactic Material to make sure textbooks used in Level 2 of the primary section of education comply with the requirements. We are going to evaluate all the books according to the new curricula, a competence-based approach.
Something new in the evaluation process is that we have added, after instruction by our authorities, the way people deal with the market. Some publishers have books but don't have warehouses. A selection which needs to respect a given criteria. The books are supposed to last 6 years in the program, so they have to be strong enough. The second, the content of the books. The unit, the lesson are described step by step in the curricula. And the third aspect will be concerning how they handle the market. So far, government applauds the quality work of the council in ensuring the right textbooks and didactic material are used in schools. The process is improving, but we want to be the 5-day evaluation meeting will wrap up this Friday with the approval of Class 3 and 4 textbooks to be used for the next 6 years. We apologize for the quality of that report. From February 15 to 19th, 2020, 2021 Cameroonians will have the opportunity to benefit free medical consultations at the Cameroon Red Cross headquarters in Yaoundé. The health exercise falls in line with the open days of the facility. Visitors will also have the chance to discover the Henri Dunant Medical Center, as you tell us, Romeo Kenny. Of the Cameroon Red Cross are largely open to the public for medical consultations at cheaper rates. Cancer, dental surgery, vaccinations, and COVID-19 screenings feature among the different medical services offered within the time frame. Our aim now is to open our center with the whole population because we want to grow and we want to help population. This building will soon serve as the new headquarters of the Henri Dunant Medical Facility. The Swiss-born is the founder of the Red Cross. Even if the specialized consultation is free, it is after the consultation that we cannot take you in charge. The NE can cost 100,000, but we are taking only 20,000. At the end of the open door days, Red Cross officials hope extending their humanitarian gesture to all strata of the community. Merci de rester sur la CRTV, Madame, Monsieur. Une délégation de l'université de BUEA séjourne depuis hier à AKONOLINGA. C'est à l'effet d'y ouvrir une antenne à l'institution. AKONOLINGA accueille la nouvelle avec joie. C'était au cours de la réunion présidée par le préfet d'Union et Mfumu. Pierre Binambarga, reportage. La ville Kanga, AKONOLINGA, chef de l'Union Mfumu, bientôt une ville universitaire. En effet, l'université de BUEA compte dans les heures qui suivent y installer une antenne avec toutes les filières. Dans l'Union Mfumu, la nouvelle est reçue avec allégresse. Cette antenne de l'université de BUEA, mais ce sera tous les Camerounais, même des voisins de notre pays. Je pense à la Centrafrique, je pense à la Guinée équatoriale, au Gabon, Congo, Tchad, qui sont nos voisins. C'est ça l'université, c'est un lieu de l'universel. Un terrain de 40 hectares est déjà disponible et les populations comptent en offrir plus pour l'expansion économique du coin. Le professeur Robert Nchili a déjà baptisé la nouvelle institution, Université de BUEA AKONOLINGA. Toujours dans le domaine de l'éducation, et nous l'avons dit en titre, 19e session du Conseil national des agréments de manuels scolaires et didactiques. Les acteurs de la chaîne déjà à pied d'œuvre pour préparer la rentrée 2021-2022. Ouverture des assises hier à Yaoundé sous la présidence du ministre de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingwa. Les détails dans ce reportage de Christelle Fouda. Conforme aux standards internationaux pour garantir des enseignements de qualité au CE1, CE2, classe CRI et classe fort, c'est l'essence de la 19e session du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et matériels didactiques. Il s'agit de faire correspondre les manuels au nouveau programme des classes du primaire dont les programmes ont été validés en 2018. Un cahier de charges validé et supervisé de main de maître par le ministre de l'Éducation de base. Nous sommes en train de parfaire la crédibilité de ces manuels, la crédibilité des choix qui sont faits, donc la crédibilité de leur agrément. Je voudrais donc saluer les efforts qui sont faits et nous pensons que ces efforts vont s'améliorer.
Entamée ce 15 février 2021, les conclusions de cette évaluation seront connues dans 5 jours. Autre volet de l'actualité, la Croix-Rouge se déploie à Yaoundé, opération de sensibilisation du public depuis hier. C'est une initiative du Centre de santé Henri Dunant de la Croix-Rouge camerounaise. Léa Moukeka déroule l'agenda des activités. Intervention chirurgicale, dépistage du cancer du sein, massage gratuit sont entre autres les activités qui meubleront pendant 5 jours les journées portes ouvertes organisées par le cabinet médical Henri Dunant de la Croix-Rouge camerounaise. Il est question de permettre aux populations de Yaoundé de découvrir l'établissement sanitaire Henri Dunant et tous les services qu'il propose. Notre centre médical Henri Dunant qu'on voudrait ériger en grand centre. Avec la Croix-Rouge, il est question de faire un bond, que notre hôpital, en dehors du fait que la population environnante puisse connaître qu'est-ce que nous faisons ici. Dans le respect des mesures barrières, la campagne de santé est ouverte au grand public et prendra fin le 19 février prochain. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. You're watching the midday bilingual newscast on the CRTV. The National Association of Heavy-Duty Truck Drivers has been seeking solutions to problems hindering the sector while making the activities visible. This was during the General Assembly, which united truck drivers from the National Triangle. Victor Siga witnessed the events for the midday news. The general meeting that brought together members of the heavy-duty truck drivers was to reflect on how to revalorize the sector and assure the professional insertion of members. This meeting was to discuss different opportunities open to us. We want to accompany those involved in the activity as well as sidelined activities toward professionalism. That is, in the different enterprises. Many people consider the driving profession as an odd job. We are here to prove them wrong. We want to make our voices heard to the government. The gathering thus gave the opportunity to discuss challenges faced, solutions, and adhesion of new members. Le centre de formation en conduite d'engins lourds. As partner from the heavy-duty truck driving center, I came to get by myself the challenges of the sector to better accompany them. We also want to make sure those who are practicing without the required licenses get them. Ceux-là qui sont déjà des professionnels et qui sont formés sur le tas. To reach the set objectives, they intend working hand in glove with partners for the growth of the association. Some retired CRTV radio icons have joined the Director General Shan Dongo at the Radio House in Lonkaki yesterday for a ceremony to mark World Radio Day. During the event, distinctions were given to some outstanding radio staff. CRTV's Director General Shan Dongo, who chaired the event, also unveiled the radio's corridor of fame. Beatrice Ngum has more. The world celebrated the radio on February 13. CRTV honored this beautiful means of communication that has touched lives across the globe. Monday 15, a cream of 12, carefully selected as the best in 6 categories, were awarded. From the best radio presenter, radio journalist to programmer, animator, technician, and best production, these men and women of the radio were extolled in a solemn manner. You work to make the radio a treasure, a pleasure, and a leisure. Special guests to the event were some icons of the yesteryears. Today nostalgic about their stay at the Radio House, but elated to be recognized. Their faces are revealed in portraits on the corridors of fame. It is
a kind of radio museum. There you will find the portraits of those who started the radio and who made a name in this house. Let their portraits inspire you and push you to work even harder so that one day your own portrait will also be placed there. 4 decades down the lane, memories of yesterday and today were revisited by these icons, some of whom spent an entire life at the radio house and still are homesick, thinking about the microphone. A 30-year-old housewife has been delivered of quadruplets, bringing the number of her children to 7. The lady and her husband, who is a truck driver, have been pleading with people of goodwill to come to their assistance. And MPs of the Yaoundé 6 municipality have heeded the call. They have assisted the 2 boys and 2 girls with baby items, among others. Ghislaine Kwa reports from CRTV Center. The set of quadruplets of 2 boys and 2 girls delivered by 30-year-old Marie-Pascaline Mathieu Fofu 3 weeks ago in Yaoundé 6 received the visit of the Association of Groups from the West Region residing in Yaoundé 6 subdivision. During the visit, birth certificates were established to the babies by council officials and basic necessities like packets of baby diapers, cartons of soap, detergent, mineral water and foodstuff were offered to assist the parents. We got the good news that there is a birth of 4 babies here in this hospital. We are here today, first of all, to share in the joy of the birth of these babies. Secondly, to appreciate the hospital staff for the wonderful job they have been doing. And thirdly, to hand our widow's mite. We brought some gifts handed to the parents of the babies. The gesture that is very timely was much appreciated by the parents of the newborn. I am very happy about the gifts. I wish the gesture should awake the sympathy of other Cameroonians, especially the First Lady, Madame Chantabia, to come and assist us. 32-year-old Nzoye Melin, who hails from the Babutos in the West Region, is a driver while the wife is a house help, and the couple before now had 3 children. With a family of 7 kids now, this couple said they are desperately in need of assistance from goodwill persons. Reparlant de cet anniversaire tout en symbole du président de la République célébré le 13 février dernier. À Yaoundé, la jeunesse s'est massivement rassemblée au Palais polyvalent des sports pour une manifestation en soutien à l'homme du 6 novembre. Le chef de l'État, Paul Biya, y était représenté par le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Bargamboa, accompagné par de nombreux membres du gouvernement. Dieudonné Ongba. Samedi dernier, Paul Biya, président de la République et chef de l'État du Cameroun, souffle la 88e bougie. Une grâce et un privilège reconnu et célébré par les Camerounais qui ont là cette chance d'avoir un patriarche à la tête du pays. Parmi les premiers à reconnaître ce privilège, cette jeunesse mobilisée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, samedi 13 février 2021. Environ 3000 jeunes Camerounais, sans distinction de région et de religion, se sont levés comme un seul jeune. D'abord, pour dire « Joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République ». Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. Ensuite, témoigner de leur soutien à l'endroit de l'homme du 6 novembre 1982. Un homme exceptionnel qui a fait ses preuves de par ses réalisations et de par sa sagesse en dépit de nombreuses épreuves. L'un des défis en date, c'est la pandémie du Covid-19. Conducteurs de mototaxi, vendeurs à la sauvette, travailleurs, étudiants, membres d'associations ont chanté en chœur. Happy birthday, oh, yeah. Happy birthday, oh, to you. Tout ce que j'avais, c'était l'espoir. Chanter.
Au-delà des chants, des paroles louant les qualités de l'homme célébré, mais aussi affirmant un engagement indéfectible à soutenir le président de la République et les idéaux prônés, la paix, la tolérance, le civisme, le vivre ensemble. Gens d'horizons divers, vous promettons, très cher papa, de nous mettre à votre côté pour promouvoir le civisme, le respect des valeurs républicaines. Toutes ces promesses sont sous-tendues par une volonté de poursuivre pour un Cameroun exemplaire. Les jeunes aiment le président Paul Biya, le chef de l'État en est conscient et il leur envoie l'ascenseur, va souligner Philippe Bargambois, ministre chargé de mission à la présidence de la République et représentant du chef de l'État à cette cérémonie. Le légat du président de la République va relever sans exhaustivité les faits et gestes du président Paul Biya en la matière. Vous l'avez dit à souhait et à satiété, oui, vous aimez le président Biya et le président Biya vous aime. Le chef d'État, en me désignant, m'a chargé de vous transmettre toute son affection, tout son amour pour vous, parce que vous êtes inscrit dans les préoccupations premières du chef de l'État. Il ne me reste qu'à vous remercier tous autant que vous êtes pour cette merveilleuse fête. Et je me ferai l'interprète fidèle auprès du chef de l'État de l'enthousiasme, de l'engagement et de la belle fête que vous lui avez offerte ce soir. La présence d'une dizaine de membres du gouvernement ainsi que d'autres hautes personnalités à cette cérémonie. Indice de nombreux programmes et projets à l'endroit de la jeunesse. Une sollicitude que les jeunes vont reconnaître une fois encore à travers un tableau offert au chef de l'État. Hormis le visage du président Paul Biya, les grandes réalisations en termes d'infrastructures multisectorielles y seront gravées avec un idéal suprême, la paix. Face à cette mobilisation de la jeunesse, le président de la République, un homme très sensible, a offert non seulement un gâteau d'anniversaire, mais aussi, et de manière gracieuse, le spectacle de l'artiste congolais Fally Ipupa. Cadeau bien reçu et apprécié par la jeunesse. À 88 ans, le président Paul Biya reste en parfaite communion avec les jeunes, avec les Camerounais. Nous sommes dans la région du Sud, dans la suite du 12h. Le comité de développement d'Ongwazip et ses environs veille à la santé des populations de Malangue 1. Une campagne gratuite de consultation vient de se tenir dans cette localité dans le département de Lamvila. La gratitude des patients captés par notre reporter Christian Blondel à Bia. Jour de gloire au village Malangue 1 par Biwombane. Les riverains reçoivent des soins médicaux sans dépenser un sou. L'action humanitaire intervient à l'occasion de la deuxième édition du comité de développement de Ngwazip et ses environs. Une plateforme qui vise l'épanouissement des populations. Sinon, on n'est pas en bonne santé dans nos villages, évidemment. Que nos populations ne peuvent pas se mouvoir valablement, ne peuvent pas vaquer à leurs occupations champêtres, ne peuvent rien faire de toutes les façons. Nous avons pensé que la santé occupe une place de choix dans les activités qui sont les nôtres au sein du CODEN, à l'effet de leur assurer le bien-être. L'association Ascovim, partenaire du CODEN, administre plusieurs soins. La population peut rencontrer des médecins généralistes qui permettront de détecter les pathologies qui nécessiteront une prise en charge spécialisée. Ainsi donc les patients peuvent rencontrer les pédiatres, les gynécologues, les cardiologues, les gastroentérologues, les ophtalmologues et aussi des dentistes. C'est une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. On m'a très bien reçu et on m'a donné beaucoup de recommandations. On m'a donné le médicament gratuitement et les lunettes. En plus des consultations gratuites, les patients ont droit à des médicaments, cerises sur le gâteau, des vêtements pour nouveau-nés aux femmes enceintes. Outre la santé, le CODEN œuvre dans d'autres domaines tels que l'éducation et l'agriculture en vue de garantir une dynamique de développement local. Dans la page magazine du journal Madame, Monsieur, je vous invite à revivre le festival Nyang Nyang du peuple Fossep. Mythique et mystique. La danse du Koumza débute par l'arrivée rituelle en procession des reines, puis c'est l'immolation d'un bouc en signe de purification.
Parmi les guerriers aguerris, vêtus de peau de panthère qui frappent le sol de leurs pieds nus, comme pour maintenir la relation avec la terre nourricière, il y a Sa Majesté Ntita Ngompepele, roi des Bafoussam. Nous nous réjouissons de savoir que tout a été respecté. Nous avons déployé un arsenal pour protéger les populations. Le gouverneur Awa Fonka Augustine a félicité le peuple Bafoussam pour avoir su promouvoir sa culture dans le strict respect des mesures barrières qu'impose la lutte contre le Covid-19. Je me réjouis du fait qu'il y aura la fête du football et que le peuple Foussep, parce que Bafoussam va constituer une poule de 7 grandes fêtes du football africaines, sont en train de se préparer pour entrer aussi dans la danse le moment venu. Au rang des convives de marque, Sa Majesté Ibrahim Bombondjoya, roi des Bamoun, a apprécié de sa loge le chant des guerriers Tikar dont est issu le peuple Foussep. Autre fait ayant enrichi cette 457e édition du Nyang Nyang, le cadeau des chefs Bassa Batipou, une statue de tortue taillée dans la pierre, symbole de paix, de bonheur et de prospérité au peuple Bafoussam. The president of the National Olympic and Sports Committee, Ahmad Kakaba Maboum, is our guest on this edition of the news. He talks about the decision of one of Cameroon's finest athletes, Orion Dongmo, in women's shot put to take up Portuguese nationality and many more. He had a chat with Baldwin Sama. Take a listen. Greetings. We are receiving as a guest President of the National Olympic and Sports Committee in Cameroon, Ahmad Kakaba Maboum. Mr. President, good day. Good day, Sama. We have had so much talk on social media recently about one of Cameroon's finest athletes in the women's shot put event, Oriol Dongmo, who has changed nationality from Cameroonian to Portuguese. What exactly do Cameroonians need to know about that? So I'm really disappointed to know that Oriol Dongmo decided to change nationality. She's not Portuguese. But we gave her the scholarship from the Olympic Solidarity. It's $1,000 a month. We sent her to Morocco first when she became the African champion in shot put. And she was in the final in shot put in the Olympic Games in Rio de Janeiro. So we sent her to Portugal for the preparation of the Olympic Game 2020 Tokyo. But unfortunately now she changed the nationality, she became Portuguese, and she realized that one of the best performers in the world this year, 19 meters or something. So for us, we lost a potential medalist in the next Olympic Games. So I'm not proud of that. I'm really disappointed. But I think, again, we need to take very seriously the development process of our sports. People are running away because they don't find what they are expecting here. But the government of Cameroon is putting a lot of money. And since we are preparing for the future already after the African Nations Championship, now the National Olympic and Sports Committee will be looking forward to two great competitions this year. We have the upcoming Olympic Games 2020 that will take place this year, 2021, and we have the All Islamic Games that will equally take place this year. Where are we so far with the preparations? We didn't really start good preparation for those events. For the Olympics, the qualification process has been postponed by the international federations. So this is not in our decision, it's above our decision. So we are now waiting for when the international federation would organize the qualification competition. Okay, this is for the Olympic Games. For the Islamic Solidarity Games, we didn't start to prepare it really because, you see, all the stakeholders, the most important of them, are focused on these competitions. So they didn't have time to support the process that could allow us to organize ourselves. But now the competition is at the end. Maybe tomorrow or after tomorrow, we will start
to hold the meeting, how to prepare the Islamic Solidarity Games, because we are also expecting to host the next one in 2025. Thank you, Mr. President, for accepting to be a guest attendant. It was my pleasure. Fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci d'avoir suivi. À demain, Emmanuela. See you tomorrow, Nicole. Have a nice day. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. CRTV News, ici, toute l'info.